Salam dear students, it's me Jalalet again from Chemistry Department. My specialize is in organic chemistry. We'll teach you during this year practical in organic chemistry. The theoretical part of our experiment will be recorded and uploaded to Moodle, while the practical part will be done in lab. If you have any question, please contact me by this email. Practical in organic chemistry, we have 2 semesters. In first semester, we will try to prepare some simple inorganic salts. For example, we have sodium chloride, potassium sulfate, calcium carbonate, barium chromate, etc. In addition to solubility experiment, we will try also to do this experiment. In solubility experiment, we will learn how to separate the 2 salts from each other. While in the second semester, we will be continue preparing inorganic salts as barium sulfate, calcium peroxide, mercury oxide, etc. In addition to preparation some of coupled salts such as potassium aluminum sulfate. Let's start with some important terms in chemistry. بدي أسبقه هر صالة أم بداية كان هندك مصطلحات عام دينا طلبة احتمال هوا في مصطلحات ورقة بنجي بس كإعادة بو هوا مش بر أمدي محتاج يقالك شوان بين خلال صالة. Terms include solution, solute and solvent, dilute and concentrated solution, saturated and unsaturated solution, supersaturated solution, preparation of the solution. Also we have important term digestion of the precipitate. Also we have washing and filtering the precipitate, and finally we have drying and ignition. A solution. What's the solution? A solution is a homogeneous mixture consists of 2 or more substances. هر homogeneous mixture ما هبيت بيك بهت ايش دو مادة زيادة ي homogeneously اتبيشنا solution. For example, when a small amount of sodium chloride is dissolved in water, a solution of sodium chloride will be formed. أجر أن بين نسبة خاي salt NaCl بحالين اتناف آفيدا دبومت solution أكي چاوا چويتيه mixture أكي خليط أكي homogeneous يتيكالو كون بيتا تو لاير اتبيشنبي solution. البي مثالي دابو هوا ديارة صوديوم كلورايد هاتي حلاندن اتناف آفيدا اف صلبي چوانية ايونيك صلب اف صلبي ايونية وقت تتا إضافة كرن بوناف آفيدا چلتت ابون ديوي ايوني اتشتكت ناف بين صوديوم كلوري ادتما صوديوم ايونت صوديوم و ايونت كلور اتناف آفيدا. أفا بوماتشتبو solution of sodium chloride in water. ببورن أسنشن بوينتر استعمال كمش برقوام بوينتر استعمال كر دنجي من قطعة بيك. Solute and solvent. هر solution is chupchipected. It consists of solute and solvent. A solute is a substance that is dissolved in a solution, while a solvent is a substance capable of dissolving another substance, which is solute. Solution ما بوش chupchipected, solute solvent. solute أو مادة أو حليات نف solution إيدا. أما solvent أو مادة أو solute حلينيد اتنف solution إيدا. The simplest case is solve NaCl into water, H2O. مثالش هم يا بسيط دلوقتي ما بالينو كديار كري حال عندنا 100 جرام مثلا الفيري 100 جرام solvent ميتين يوتو شي بيجي صف ملت solvent ميتين شبو إضافة كريا 10 جرام solute يتحلين اتناف آفيدا دايما solution. ما هي solute solvent هردو بكبه اتبنى solution. Here we have dilute and concentrated solution.
Dilute solution is a mixture that has only a little solute dissolved in a certain amount of solvent, while concentrated solution is a solution containing high percentage of the solute. بين ما دون نوع solution هاي ما هي solution dilute وما هي solution concentrated. هكا حجمه هردوكا volume if we have the same volume of solvent هكا volume solvent يه سائلي liquid هردو بكرادة نفسي ايك بيت اما نسبة solute فرق بيت ايك شوان دا نسبة يا dilute solution نسبة solute كيف ترى concentrated solution concentrated solution نسبة solute بترى ايش dilute solution في حالتي وقت نسبة solute يا كم بيتن محلولة ما يتشوي dilute مخففة أما هكا نسبة solute يا زيادة بيت اتنوف solution دا here we will have concentrated solution. Saturated and unsaturated solution. محلولة مشبع ومحلولة غير مشبع. A saturated solution is one in which no more solute can be dissolved at fixed temperature, while unsaturated solution is a solution which more solute can be dissolved at fixed temperature. الفيري بتهم بي تشتي باش بزانم ما هي fixed temperature درجة حرارة دي ثابتة. For example, أجر درجة حرارة 25 درجة سيليزيا بي. We have two beakers. Both of them contains 100 ml H2O. ما دو بيكرتين هر دو بيكر چت نابدوه 100 مل آبه. ما هي solute? In the first one we have 30 gram NaCl. In the first beaker, we will dissolve 30 grams of NaCl. We will see all 30 grams have been dissolved. هر 30 جرام حاليا اتنف بيكر اكيدا. اما بيكر دوي ما تشكر شنا 30 جرام ما تشكر ما سوليوت نسبوي زيادة ليكر. ما كرنا چند جرام 40 grams of NaCl. ام هاتين 40 جرام سمح عندن اتنف 100 مل H2O2 دا چلي هات تنه 36 gram of NaCl حاليا اتناف بكريدة اتناف 100 ملادا while 4 grams remains undissolved 4 جرام مانالويري undissolved معنوي چه؟ معنوي اوه 100 ملت H2O2 بسيه 6 جرام NaCl اتبتا saturated solution بس هكوما 6 جرام بو إضافة كرين it remains unsaturated يه unsaturated بوش بر محتاجي 6 جرام ديبو حتى ببيتا saturated أول بيري مفروضة بو هوا ديار ببيت كفرق شتنا بين unsaturated and saturated solution ده لأنه كهين supersaturated solution. A supersaturated solution contains more than the maximum amount of solute dissolved in a solvent. A supersaturated solution ده أو solution أو نسبة كوزيدة يا solute حالياي اتناف solution ده. مثلا وكي اليوبرينو كمد 6 غرام حاليا مانا الوري 4 غرام ام دي چاوا ولی گین کو اف 4 غرام جيب حاليا السوليوشن ساتوريتد ده ام دهين الوري درجة حرارته يا ثابت بو بس السوبر ساتوريتد سوليوشن ده كان قد ما سوبر ساتوريتد سوليوشن هبيت وقت ام بين درجة حرارته تغيير كين when we increase the temperature the remaining 4 grams of NaCl will be dissolved وقت ما درجة حرارة زيادة كده اف 4 غرام ماينجي السوليوشن ساتوريتد ده اوجي دي حاليا دي بتا solution but this solution is unstable and recrystallize very easily اف solution هني نهي ثابته دي زيكو جاركا دي زفري تفا چه بتا solid بشكل چه شيوه اف solute زيادة او حاليا بوصل درجة حرارته دي جاركا دي زفري تفا بتا solute بشيوه crystals كانجي وقت جاركا دي ام درجة حرارته الزفري لينا وكي بري when we increase the temperature the remaining salt will be recrystallized. إجبار هندي اتبشني supersaturated solution. Here we
have a preparation of the solution. هر solution که ام تحضير كين عندك جادة محتاج بتو pH ثابت كي solution شبر عندك جرادة هي أو precipitate تو تحضير كي احتمالا حتى بيتا ترسيب كرن precipitate كرن محتاجي وسطك قاعدي بيت يا basic يا neutral بيت يا acidic بيت. It depends on our precipitate. So we have to fix the pH of the solution while preparing the salts. Also, we have to remove interferences. Interferences are impurities. طبعا بشين يعني راسبك باش وكواليتي باش وكمية باش تحضير كين. We have to remove impurities. هروصابت ام فوليوم خوشي ثابت كين اجبر طبزان عندك جا احتمالا ولو ام محتاجنا بين precipitating agent تحليلي اغلب استعمالك طبزاني كده نسبة precipitating agent او استعمال كي بو ترتيبه چند ايتا اضافة كرن. digestion of the precipitate. اف مصطلح digestion قالك مهمة عندي چند تجربة كي تخوضها محتاج بينه لهين سحكيني فايدة digestion چه and بوچه استعمال كرن وچه استعمال كرن دي چه digestion كي. The precipitate is left hot below boiling for 30 to 1 hour in order for the particles to be digested. وده چه digestion بو particles خوچه که digestion چه عملية digestion involve dissolution of small particles and reprecipitation of larger one. العملية digestion امتين تكين بوشي جالك جا دبيني راسبه ما precipitate ما چی راسبه بيه چانية جالك ناعمة particles to be very small and very fine. How can we convert these small particles to large particles? We will use digestion. How? We will lift our solution containing the fine particles of precipitate on hot water but below boiling point for 30 minutes to 1 hour in order to convert these small particles to large particles. وها توضيح دلك كم كردي دي چكين أو solution ما أو precipitate دا أو particle to fine بچي دي كينت water باثي دا بحيث درجة water باثي نجهي دا boiling point هجر أو solution ما أو precipitate دا كمثال دي بيجين هجر أوف بيت أوف درجة غليانة أوف چنده 100 درجة سيليزية في حالتي أمنوهلين درجة boiling point دا water باثي بدهي دا 100 بيت كمتر بيت الصادي دانا بيت boiling point شبر أوف الدرجة غليانة وچنده 100 في حالتي دهلين 7 درجة سيليزية 75 85 مهم نهجهي دا 100 الفي حالتي دا خلال دي چند هلينات واتر باثي دا 30 minutes to 1 hour ساعات نيف ساعات حتى خلال ساعاتك جلك يابو ما كبو تجربة ما جلك أمسي دقات هلينات دا small particles will be converted to large particles. هاكو تحويل بون small particle بو large particle أبا نوعية دا precipitate ماشي باشتر لها ووقت أمتين filtration جيت كين أم دي همي راسب مامي تا سلفر بيبر شنو تشتا خاري وهروسا وزنيوي كيمتر لناهد. Washing and filtering the precipitate. We will usually wash and filtrate the precipitate. What's the benefit of washing the precipitate? We usually wash our precipitate in order to remove the impurities. عادة ما impurity هي مثلا by product يعني بداية salt احتمالها متفاعل نكر بيد ما بيتن هذا هم دي تأثير الشكن دي تأثير الراس بمكان الوزن راس بمكان وقت أمتين حسابات تخوض شكين حسابات ما الدرس نابن جام دي تشاخوش وان impurity خلاص كين by washing the precipitate with suitable solvent بيد أم solvent داكي اختيار كين وتأثير الراس بمنكت وتأثير الشبكة الامبيوريتي بكت مثلا هكا salt ما soluble in water أم بحالة نشين water استعمال كين for washing بس هكا مثلا insoluble in water و by product أو impurities soluble in water دا أم دي في حالة الشبكة إني أوفي وكما قلتي it depends on
our precipitate. Sometimes we need alcohol, acetones, or we will use water. It depends on our precipitate, as I said. Have drying and ignition. The purpose of drying, heating at about 120 to 150 centigrade in an oven, is in order to dry our precipitate from water, from humidity. Also, sometimes we need ignition in muffle furnace. Ignition, a muffle furnace has more than 600 centigrade as a temperature. In order to remove high molecule of H2O, or sometimes we need to change the chemical structure of our salt to remove CO gas or to remove CO2 gas. In this case, we need high temperature, more than the temperature of oven. Therefore, we use a muffle furnace because it has more than 600 centigrade. دراينج وكي مقولتي هواندك جهة كتا رطوبتك بسيط هبيتيان تدفتو راسبي خوب اشتي واشنجي اش آبح شكي كتابي وزنجي ام دي حالتي آبني استعمال كين درجة حرارته 120 حتى 105 درجة سيليزية. بس قالك جمعي هاي موليكيول اوف H2 مثلا XH2O ياد قال صالدي ما هي ام دي شا خوش في XH2O خلاص كين ام محتاجي درجة حرارتك يا زيادة ترين شا اوفني لو ام مجبوري مفل فرنس بكاربيني درجة حرارة دوي 600 حتى 1200 فترة يونجي هندك جمعي هاي ام حتى أو صالتي ام درستو هي درس كوبا بيني كو كيميكال ستراكشري ام محتاجين كيميكال ستراكشري صالتي بدل كين بواسطة درجة حرارتك يا زيادة كو بحيث ام CO غاز يعني CO2 غاز اف تجربة دي استعمال هاتشن ام جي سحب كين او جي محتاجي تشا درجة حرارتك يا زيادة جبر هندي ام حالتي تشب كارتيني مفال فيرنس أبا أو تيرمز بون أو تنبيان بها واضح كان بري أم تجارب تخد أسبب كين هر بسيارك هوا هبيتن إنها واضح بيدت ريكوردي دا هنشان كونتاكتو مكان يوم إيميل وكين بها ديوال كلي بدايت يانجي وقت المختبري إن شاء الله أم كاركين أسبوعات تجي إن شاء الله ملاب نابيتن إكشان باتت دي بها تجربة إيكي شرح كان ريكورد كان كمت موديلي دا وإن شاء الله أسبوعات ديفتا أم دي عملي شركين الله